University of Pennsylvania's Graduate School of Education. We are extremely grateful that to mark a closure to this rigorous 3 days of the Future of Learning Collaborative, we have with us our chief guest for today, Honorable Chief Minister of Gujarat, Shri Bhupendra Bhai Patel. We heartily welcome you, sir. I would also like to welcome amidst us Shri R.K. Shah, Chairman of the Lakshman Gyanpith Trust. I also welcome Dr. Pramat Raj Sinha, the founding provost of Anant National University. I take this opportunity to also welcome Dr. Peter Eckel, the director of the leadership programs at the University of Pennsylvania, to be with us here today. I welcome our provost, Dr. Anunay Chaube. And I take the opportunity to welcome all the delegates who've joined us from across 13 countries from across the globe to make this collaborative a fruitful one. And lastly, I welcome our guests, academic leads, faculty, students, and the esteemed media for joining us at this landmark event. I now request our provost, Dr. Anunay Chaube, to kindly felicitate our chief guest for today, Honorable Chief Minister of Gujarat, Shri Bhupendra Bhai Patel, with a small token of our gratitude. Sir, this felicitation stole has been hand-woven on the heritage looms of our university by the local weavers and students of the Sustainable Fashion and Textile Design Department. It reflects the university's philosophy of inclusion, self-reliance, and sustainability. Thank you, sir. It is now my pleasure to introduce the delegates of the 3-day Future of Learning Collaborative to our esteemed dignitaries. Ms. Ashwita Shetty from Bodhi Tree Foundation, India. Chahat Sanghvi, The Circle, India. Ms. Chen Jinzhu from Juilliard, China. Carlos Mazo from Prisma Education, Spain. Geoffrey Hayward from the Cambridge University, United Kingdom. Mr. Girish Mujumdar, the director of the Picto Lab, France. Zoko Muratovsky from the Deakin University, Australia. Jane Banfi Abelo from the Foundation Gabo, Cartagena, Colombia, United States of America. Kim Grenfeder from the University of Miami, United States of America. Lindsay Kirker from the University of British Columbia, Canada. Loretta O'Donnell from the Nazarbayev University, Kazakhstan. Lo Pugliese from the University of Maryland, USA. Mr. Mahesh Das, Boston Architectural College, USA. Namrata Chindarkar from IIM Ahmedabad. Preyansi Mani from the Delhi Skills and Entrepreneurship University, India. Mr. Pramat Raj Sinha, Harappa Education, India. Rohit Verma from Vinh University, Vietnam. Samira Saeed
from the Tishk International University, Iraq. Mr. Sandeep Rai from the Teach for India, India. Mr. Sanjeev Chatterjee from the University of Miami, USA. Sharon Ravich from the University of Pennsylvania, USA. Stavros Yanouka from the World Innovation Summit for Education, Qatar. T.G. Vijaya from the School of Inspired Leadership from India. Veda Sunese from the African Leadership University, Mauritius. Philip Ellis from the University of Pennsylvania, USA. Mr. Peter Eckel from the University of Pennsylvania in USA. Mr. Raghu Krishnamurthy from the University of Pennsylvania, USA. And last but not the least, our Provost, Dr. Anunay Chaube from Anant National University, India. I now request our Provost, Dr. Anunay Chaube, to kindly brief the gathering about the three-day collaborative. So, please. Honorable Chief Minister, Dr. Shah, Pramak Raj Sinha, Professor Peter Eckel. It's been 3 days now. Today happens to be the third day that we have been deliberating and very rigorously wondering about what the future of education, future of learning is going to be about. The simple question that we all had before us was how the times are changing, how the world is changing, how the realities of today are no longer going to be with us in the coming decade. How lives that are lived currently, the way lives are lived currently, it'll all change. Jobs that are very much popular nowadays, say would be gone. The way we operate, systems that'll change. What we study today would perhaps be outdated tomorrow, as many of the curricular elements have become a thing of the past. So the question before us was, in these changing circumstances, the world threatened by climate change, economic and technological disparities, conflicts, geo-conflicts, wars that are taking place, displacements that are happening, populations are not, majority of the people are not settled in their community, in the society, in a region. How will it impact education? Of course, it's going to impact a number of things, but how will it impact education? Not just by the way we deliver it, but by what we educate people in, what we train people in, what we make people aware in. What are these dangers? What we prepare our young generations for. So these were the questions about the content, the delivery. How can we have in the future an education that is relevant, that is impactful, that is equitable, that is inclusive and global. So this is what we have been deliberating on, and I'm happy to report to you that we have come to some understanding, of how to go about these things, and these are some of the recommendations that we'll be working on further, and in 3 months' time or 4 months' time, we'll be submitting a white paper to the Ministry of Education and to the University Grants Commission to actually put our recommendations on the ground. Now, this collaborative is not a one-off event. It's not that we have organized it here in Ahmedabad just this year and it won't happen again. What we have decided with University of Pennsylvania's Graduate School of Education is to have an evaluatory meet each year till the time we find that our recommendations are really bearing fruits. So we'll be evaluating all the recommendations and how they operate on ground, and we'll see which ones are working, which ones are not really working, and we would cement those, come up with new recommendations, and we would keep meeting till the mission of securing a secure future of education and learning
is met. So thank you and welcome again, sir. Thank you, Dr. Chaube, for the brief. It is now my honor to invite on the podium our chief guest for today, Honorable Chief Minister of Gujarat, Shri Bhupendra Bhai Patel, to address our August gathering. અનંત નેશનલ યુનિવર્સિટી દ્વારા આયોજિત ફ્યુચર ઓફ લર્નિંગ ઇન્ટરનેશનલ કોન્ફરન્સના સમાપન કાર્યક્રમમાં આપણી સૌની સાથે મંચ ઉપર ઉપસ્થિત લક્ષ્મણ જ્ઞાનપીઠ સંકુલના ચેરમેન શ્રી આર કે શાહ, અનંત નેશનલ યુનિવર્સિટીના શ્રી ડૉક્ટર અનન્ય ચૌબેજી, યુનિવર્સિટીના સ્થાપક શ્રી ડૉક્ટર પ્રથમરાજ સિંહા, પેન્સિલ્વેનિયા યુનિવર્સિટીના ડાયરેક્ટર શ્રી ડૉક્ટર પીટર ઇકેલ, ઉપસ્થિત સૌ અધ્યાપકશ્રીઓ, પદાધિકારીશ્રીઓ, વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપ સૌને મારા નમસ્કાર. આજે મર્યાદા પુરુષોત્તમ ભગવાન શ્રી રામ તથા પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન શ્રી સ્વામિનારાયણના પ્રાગટ્ય દિવસની સૌને ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ પાઠવું છું. લગભગ બધા ઇંગ્લિશ મીડિયમવાળા લાગે છે. એટલે ઇંગ્લિશ હું સમજી શકું છું, હવે ગુજરાતી તમે સમજી શકો એ મારા માટે આનંદની વાત છે. આપણા વિશ્વના સૌથી લોકપ્રિય નેતા અને આપણા યશસ્વી વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીની વિઝનરી લીડરશીપમાં આપણો દેશ અને ગુજરાત વિશ્વના પ્રવાહો સાથે કદમથી કદમ મિલાવીને વિકાસની રાહે દોડતા થયા છે. ટેકનોલોજી એટલી ઝડપે બદલાઈ રહી છે કે આજની શોધ આવતીકાલે જૂની થઈ જાય. રોજ નિત નવા સંશોધનો આવિષ્કારોની ભરમાર આવી રહી છે. જો આપણે આની સાથે ન ચાલીએ તો પાછળ રહી જઈએ અને વિશ્વમાં કદાચ આપણે વામણા દેખાઈએ. આપણો દેશ વિશ્વનો સૌથી યુવા દેશ અને યુવા શક્તિના આ ડેમોગ્રાફિક ડિવિડન્ડને સ્કિલફુલ બનાવી ભારતને વિશ્વગુરુ બનાવવાની વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈની નેમ છે. આ માટેનું ફ્યુચર લર્નિંગ કેવું હોય, તેની સામેના પડકારો શું છે, તેના ઉપાયો શું છે, તેનું સામૂહિક વિચાર મંથન પાછલા 3 દિવસમાં અહીં અનંત નેશનલ યુનિવર્સિટીમાં યોજાયું. તે રાઇટ જોબ એટ રાઇટ ટાઈમ છે એમ હું સમજું છું. દેશ વિદેશના 30 જેટલા ડેલિગેટમાં શિક્ષણવિદો, વહીવટકર્તા, પોલિસી મેકર્સ, ઇનોવેટર્સ, ઇન્વેસ્ટર્સ અને એન્ટરપ્રિન્યોર્સ સાથે મળીને આ વિચાર મંથનમાં સહભાગી થયા તે ગૌરવની વાત છે. વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી પણ સતત નવું ભારતમાં થતું રહે તેવી પ્રતિબદ્ધતા સાથે યુવા શક્તિનું પ્રોત્સાહન વધારે છે. તેમણે ગુજરાતમાં તો વર્લ્ડ ક્લાસ એજ્યુકેશન આપતી અને સ્પેક્ટ્રલ સ્પેસિફિક એવી ઉચ્ચ શિક્ષણ સંસ્થાઓ, યુનિવર્સિટીઓ વિકસાવી છે કે સમય કરતાં આગળ વિચારવું, એ માટે ભાવિ સજ્જતા કેળવવી એ જ તેમનો આદર્શ છે. નેશનલ ફોરેન સાયન્સ યુનિવર્સિટી, પેટ્રોલિયમ યુનિવર્સિટી, મેરીટાઈમ યુનિવર્સિટી તેના ઉદાહરણો છે. ગુજરાત દેશનું એજ્યુકેશનલ હબ બને અને શિક્ષણ ક્ષેત્રે શ્રેષ્ઠ હોય તે બધું ગુજરાતમાં હોય તેવી કાર્યપ્રણાલી આદરણીય વડાપ્રધાનશ્રીએ આપણને આપી છે.
ભારતની પ્રથમ ડિઝાઇન એક્સ યુનિવર્સિટી હોવાનું ગૌરવ મેળવનારી અનંત નેશનલ યુનિવર્સિટી સાથે યુનિવર્સિટી ઓફ પેન્સિલ્વેનિયા પણ સહભાગી છે. ગુજરાતમાં આવી આંતરરાષ્ટ્રીય યુનિવર્સિટી સાથે જોડાણ કરવાની અને ઘર આંગણે વર્લ્ડ ક્લાસ એજ્યુકેશનની પરિપાટી આપણે પાડી છે. તાજેતરમાં જ ઓસ્ટ્રેલિયાની ડીકેન યુનિવર્સિટી સાથે ગિફ્ટ સિટીમાં કેમ્પસ શરૂ કરવા માટેના એગ્રીમેન્ટ થયા છે. હજી ગઈકાલે જ અમારી સરકારના 100 દિવસ પૂરા કર્યા છે અને આવા અનેક મહત્ત્વના નિર્ણયો પાછલા 100 દિવસમાં રાજ્યના હોલિસ્ટિક ડેવલપમેન્ટ માટે આપણે કર્યા છે. આ વર્ષે ગુજરાતના ઇતિહાસનું સૌથી મોટું રૂપિયા 3 લાખ કરોડનું બજેટ ગુજરાતમાં આપ્યું છે. એના માટે શિક્ષણ વિભાગ માટે 43,651 કરોડ રૂપિયાની જોગવાઈ શિક્ષણ માટે પણ આમાં કરી છે. આ જોગવાઈથી રાજ્યમાં યુવાનોની તાલીમબદ્ધ અને વર્લ્ડ ક્લાસ શિક્ષણના અવસરોનો વેગ મળશે. વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના માર્ગદર્શનને કારણે આપણું ગુજરાત ઇનોવેશન અને સ્ટાર્ટઅપ ક્ષેત્રે દેશનું અગ્રીમ રાજ્ય છે. પાછલા 2 વર્ષમાં રાજ્યમાં સ્ટાર્ટઅપ રજિસ્ટ્રેશનમાં 160% વધારો થયો છે. આદરણીય શ્રી નરેન્દ્રભાઈએ યુવાનોમાં શોધ સંશોધનને પ્રોત્સાહન આપવા જય જવાન, જય કિસાન, જય વિજ્ઞાન સૂત્ર સાથે ચોથો મંત્ર જય અનુસંધાન એટલે કે રિસર્ચ જોડી આપ્યો છે. ગુજરાત છેલ્લા 3 વર્ષથી સતત સ્ટાર્ટઅપ રેન્કિંગમાં પ્રથમ છે. ગુજરાતમાં જે સ્ટાર્ટઅપ અને ઇનોવેશનની ઇકોસિસ્ટમ રચાઈ છે તેનું અનુસરણ દેશના અન્ય રાજ્યો પણ કરી રહ્યા છે. વડાપ્રધાનશ્રીએ ન્યૂ નેશનલ એજ્યુકેશન પોલિસીમાં પરંપરાગત વિષયોના શિક્ષણની સાથે સાથે રિસર્ચ ઇનોવેશન પર ખાસ ભાર મૂક્યો છે. વડાપ્રધાનશ્રીએ દિશાદર્શનમાં ગુજરાતમાં સ્ટુડન્ટ સ્ટાર્ટઅપ એન્ડ ઇનોવેશન પોલિસી 2.0 અમલમાં છે. આ પોલિસીએ ગુજરાતના અનેક યુવાનોને ઇનોવેશન, સ્ટાર્ટઅપ અને એન્ટરપ્રિન્યોરશિપ તરફ વાળ્યા છે. નવ ભારતના નિર્માણમાં યુવાનોની, ખાસ તો તમારા જેવા હોનહાર વિદ્યાર્થીઓની અગ્રણી ભૂમિકા પર વડાપ્રધાનશ્રીએ વારંવાર ભાર મૂક્યો છે. આદરણીય શ્રી નરેન્દ્રભાઈના નેતૃત્વમાં આપણો દેશ અમૃતકાળમાં પ્રવેશીને નવ સંકલ્પથી ઉર્જાવાન બન્યો છે. ત્યારે આપણે સૌ સાથે મળીને વિકસિત ગુજરાતથી વિકસિત ભારત, ઉન્નત ભારત, વિશ્વગુરુ ભારતની નેમ સાકાર કરીએ. એ દિશામાં અહીં થયેલું વિચાર મંથન ઉદ્દીપક બનશે એ અપેક્ષા સાથે વિરમું છું. ભારત માતા કી જય. વંદે માતરમ. જય જય ગરવી ગુજરાત. Sir, તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર for all those inspiring words. I now request our founding provost, Dr. Pramat Raj Sinha, to kindly deliver the customary vote of thanks on behalf of the entire team of the Future of Collaborative. The Honorable Chief Minister of Gujarat, Shri Bhupendra Bhai Patel, I would very much like to thank you on behalf of everyone here today for attending this closing ceremony. This is, I believe, your first visit to our university. So I hope that it will not be the last and we will see many, many more visits by you to the university. We didn't get a chance today to really show you around, but I hope that you will come back for a longer visit. I know that today was a busy day, but I'm very grateful that you took the time to be here to mark the occasion of the conference and the Future of Learning Collaborative that we have launched. I'm particularly thankful on behalf of the governing body and the Board of Management that you are here today, and it's a great, great honor for us. For some of our delegates, you may not have had that in your translations, but the Chief Minister was wishing us all the very best for a very special day today because it's the birth of Lord Rama today. So it's the occasion of Ram Navami. And it has a special significance because in the Hindu
new year, it's the 9th day, if I remember my facts right. It's the 9th day of the first month of the year. So it's a very special occasion, and I hope that it also bodes well. Lord Ram is known for good things, so I hope it bodes well for our conference and our collaborative as well. I'm especially thankful to Dr. R.K. Shah, who I first met almost 6 years ago when I got involved in this university. He's the chairman of the Lakshman Gyanpith Trust, the sponsoring body that built this university. Dr. Shah is looking younger and younger every day, and I'm getting older and older, but thank you very much, sir, for being here. We have several of our other supporters here. Mr. Mahendra Bhatt, who is the president of the Gyanpith Trust, is here. And 3 of our board members are here. Amrut Bhai, Dilip Bhai, and young Durgesh Bhai are all here. So they've been big supporters, and we have all been very excited about this conference, and they've spent a lot of time helping us get this organized and done really well. Of course, this would not have happened without the participation of all of you in the conference and the collaborative. It's amazing that we have people, even though we have only 27 people, we have people represented on all continents. And we have people all the way from Vancouver to Australia. So I think every continent, every region of the world is covered, and this is truly a representative audience. Thank you so much for making the effort to come all the way here. We did make sure that the weather was right for you, just in case you haven't noticed. Peter Eckel, the entire UPenn team, thank you so much for all the effort that you put in to put this event together. For me, it's, as I said in the opening day, it's a particularly emotional moment because the Graduate School of Education was one that wasn't yet represented in India, and now you are. I hope this is not the first time, but a start of a long relationship. Thank you, Peter, and thank you, the Penn team. Thank you, I shouldn't be thanking him, but he's worked very hard for it, our Provost, Professor Anurag Chaube. But when he first told me about this, I had a mixed feeling. I was happy that UPenn was involved, but I was like, what are we going to do with design of higher education? And I'm glad that we did this event. But along with Anuna, it's not really him, but the entire team at Anant, and let's give them a big hand for the arrangements that they've made. And lastly, I'll just like to quickly end by thanking our friends from the media who have been here right from the beginning to cover this event and to spread the word. All the Anant faculty, staff, students who've been involved in this, thank you very, very much for all your hard work in bringing this event so successfully to a close. Thank you so much. Thank you so much, Dr. Sinha. In fact, in addition to your long list of thank yous, I think I would like to add particularly 2 people's name. Ms. Ayushi Arya from Anant National University and Walter Lohman from the University of Pennsylvania's Graduate School of Education, who worked effortlessly in putting the 3 days of this collaborative together. Thank you so much. So as we're near the concluding of today's event, I now invite all the delegates to join the dignitaries for a group photograph. Our volunteers will guide you. I think we are quite practiced in getting photographed now. So the taller ones among the delegates, would of course be at a lower elevation. So please. The others. Peter, you can come in the center.